Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I will start the second English chapter of class 9 and the name of the chapter is The Sound of Music. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয়টি পাঠ আৰম্ভ কৰিম আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে The Sound of Music. So students, do you love music or do you love listening to music? I'm sure you do. We all love listening to music because music is a universal language. It unites us irrespective of our geographical barriers or linguistic differences. So in this chapter, we will talk about two great musicians. And in the first part, we will talk about Evelyn, Glennie. So you must be thinking that why should we read about her? তোমালোকে চাগে ভাবিছা যে আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিয় পঢ়িব লাগে? So students, you will be surprised to know that Evelyn Glennie is absolutely deaf, or she is profoundly deaf. She can't hear anything. And in spite of her physical disability, she became a great musician, all because of her willpower, her determination, and hard work. As they say, where there is a will, there is a way. তোমালোকে চাগে ভাবিছা আমিনো তেখেতৰ বিষয়ে কিয় পঢ়িব লাগে হয়নে? So তোমালোকে জানি আচৰিত হ'বা যে এভেলিন গ্লেনে কি শুনা নাপায় বা তেওঁ শুনি কাণেৰে নুশুনে, তথাপিও তেখেতে এগৰাকী গ্ৰেট মিউজিচিয়ান, গ্ৰেট কি সংগীতজ্ঞ হ'বলৈ কি সক্ষম হৈছিল। সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম। So let me introduce you to the writer of this chapter. Deborah Cowley was born in India, grew up in Toronto, Canada, is a freelance writer and broadcaster. So Deborah Cowley is the writer of this chapter. তেখেতে এভলিনৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে আৰু ইণ্টাৰভিউত যি কথা বতৰা হ'ল সেই বিষয়ে তেওঁ লিখিছে আৰু এই পাঠটিত সেই কথাখিনিয়ে আছে। So before we read the chapter, let us discuss few things. Now you can look at the picture of Evelyn Glennie. Okay? So God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels. So God may have taken her hearing, but he has given her something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So what is written here? That God has taken the power from her to hear, okay? But he has given her something very special. What is the special thing? She can feel it, okay? More than us. We can only listen to music, we can only hear it, but she can feel it. So God has given her something very extraordinary and she can feel it more deeply than us, okay? ইয়াতে কি কৈছে যে ঈশ্বৰে তেওঁৰ পৰা এটা বস্তু লৈ গৈছে। কি লৈ গৈছে? যে তেওঁ বধিৰ হয়, তেওঁ শুনিব নোৱাৰে হয়নে? কিন্তু তেখেতক ভগৱানে এটা গুণ দিছে, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী পাৱাৰ। এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য পাৱাৰ? যে তেওঁ সকলো বস্তু ফিল কৰিব পাৰে। আমি যি শুনো সেই বস্তুটো তেওঁ ফিল কৰিব পাৰে, অনুভৱ কৰিব পাৰে, গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁৰ মিউজিক সংগীতটো হৈছে ইমান ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ। Evelyn Glennie, who fought against a physical disability and made her life a success story. So she fought against a physical disability. শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান তেওঁৰ অক্ষমতা আছিলে যে তেওঁ কাণেৰে নুশুনে, শুনা নাপায়, তথাপিতো তেওঁ জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছিল। বহু কষ্ট কৰি চেষ্টা কৰি তেওঁ সফল হৈছিলে। So her story is an inspiration for all of us, which shows us that if we work hard, if we have willpower and determination, even we can achieve our goals. So let's read the lesson. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. So look at the first scene. Rush hour, jostle, and so here we get the
Description of an underground train platform. Tumaleke sage jana matir tolat je underground railway platform, metro train boli je tumaleke kwa. So look at the picture. So bikhonole swason. This is the picture of an underground train platform. Okay, and what was the time? Ki homoy hoisile? It was the rush hour. So what is the rush hour? Rush hour means it's the busy time when people tend to go to their office, schools or colleges. Jeta office, school, college ole manhe jay hetu homoy khub busy homoy, that is known as the rush hour, and there was lot of crowd. That means lot of people. And what were the people doing? Jostle for position on the underground train platform. Jostle means Ahomiyat hoise thela hesa. When people push each other to get into the or get on the train. Manuhe thela hesa kori ki trainot uthiboloi chesta kori ase. So that was the scenario. It was the rush hour and there were a lot of people on the underground train platform. And a slight girl. Slight girl. So here we are talking about a girl. What is the meaning of the word slight? Slight here means thin. Thin. So a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited. So here we are talking about a girl. She was thin and what was she doing? She was waiting in the train platform and she was 17 years old, but she looked younger than 17 because she was small and thin. And what was she feeling? She was nervous and excited. Nervous mane hoise osthir, excited mane uttejita hua. So she was nervous and excited. When we read the lesson, we will get to know why she was nervous and excited. Railway platform jone khin swali thiyo hoi asile aru tai khub osthir aru uttejita hoi asile. Aru nervous aru kiyo excited hoi asil hetu ami pohile gom pam. The vibration of the approaching train, and so she could feel the vibration of the approaching train. So what happens to Malaka Jita railway platform or Taka when you see or when you hear the train coming? First of all, you hear the sound. Pothame ami hobda tu kunu hoinet aru so jita usor sapi ahe. When it approaches, that means comes nearby, then you can feel the vibration. Vibration to ami feel koro. He kompon to feel koro hoine. So she could also feel the vibration. Vibration means kompon. Approaching mane usor loi ahi thoka. Okay, so that girl, the thin girl who was standing on the train platform, she could feel the vibration of the approaching train. Usorle ahi thoka train khonor kompontut feel korisil, anubhav korisil. And why was she nervous and excited? Hetu etia ami gom pam. Because it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So she was very nervous and excited because she was, for the first time, she was going to the Royal Academy of Music. Look at the picture. This is the Royal Academy of Music. And where is it located? It is located in London. Londonot thoka Royal Academy of Music. Tale tai goi ase aru hedna tai tat prothom din. It was her first day. Okay? Prothom din. Tumaleke je prothom din school ole jwa kiman nervous hoisila hoine? So she was also very nervous because she was going to the prestigious, khub honmaniyo aru protishthito. Okay? Prestigious means protishthito. Iman dangor ekhon music or institute ole tai goi ase. So she was very nervous and excited. And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. And daunting. Daunting means frightening. She was also a bit scared. Alop bhoyo lagisil, nervous, excited, aru bhoyo korisil. Daunting mane bhayanok. Why she was scared? Daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So she had come from the countryside from Scotland, okay, from a Scottish farm. And now she is going to London. And London is a city. Hoine iman dangor sohor ekhonole ahise from a Scottish farm. So she was a bit nervous and little frightened. But this aspiring musician, aspiring means but this aspiring musician, that means she wanted to be a musician, faced a bigger challenge. Eta dangor protyahban tai face korile. What was that? Then most, she was profoundly deaf. That means she was profoundly jothesto deaf mane hoise kola ba kanere nuhuna. Challenge mane protyahban. So
What was the challenge that she faced? That she was absolutely deaf. Bodhir asile tai eko huna napai kanere nuhune. So that was the problem that she faced, though she wanted to be a musician. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. আৰু তাই যে নুশুনা হ'ল নুশুনে কেনেকৈ হ'ল এইটো এদিনত হোৱা কথা নহয়. It was slow and gradual. লাহে লাহে এই ঘটনাটো হ'ল. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't. So, when did her mother realize that she couldn't hear? প্ৰথম কেতিয়া মাকে সন্দেহ কৰিলে যে তাইৰ কিবা এটা কাণৰ প্ৰব্লেম আছে যে তাই নুশুনে যেতিয়া when she was 8 years old. Look at this picture. So maybe there was some function or there was some competition where she was supposed to play the piano. এখন এটা মানে কি ফাংচন আছিলে, ফাংচনত এভেলিনে কি পিয়ানো বজাব. Okay, তাইতো সৰুৰ পৰা তোমালোকে গম পালা she was interested in music. যেতিয়া তাইৰ নামটো ঘোষণা কৰিলে, when her name was announced, she did not move. তাই মানে লৰচৰ কৰা নাই. তোমালোকৰ যেতিয়া এনাউন্স কৰে ষ্টেজত নাম হয় নে নহয়, তোমালোকে লগে লগে দৌৰি আহা হয় নে? So, but when her name was announced, it was time for her to play the piano. So, this is the piano. Look at the picture. হৈছে piano. Okay, so when her name was announced, যেতিয়া তাইৰ নামটো ঘোষণা কৰা হ'ল, তাই কি একদম লৰচৰ কৰা নাই. তেতিয়া মাকে সন্দেহ কৰিলে যে কি হ'ল, তাই কাণেৰে নুশুনে নি সেইবুলি মাকে ভাবিলে. They called her name and she didn't move. যেতিয়া তাই লৰচৰ নকৰিলে, I suddenly realized she hadn't heard. তেতিয়া মাকে কৈছে যে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে তাই শুনা নাই তাৰমানে. Says Glennie. Isabel Glennie. So who is Isabel Glennie? It is her mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal means to hide, okay? Hide বা অসমীয়াত লুকুৱাই ৰখা. For quite some time, she used to hide that she could not hear. She used to hide it from her friends and her teachers. তাইৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা তাই বহুদিন এই কথাটো লুকুৱাই ৰাখিলে যে তাই কাণেৰে ভালদৰে নুশুনে. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a... So, 8 বছৰত প্ৰথমে মাকে অলপ সন্দেহ কৰিলে, প্ৰথমে অলপ গম পালে যে তাই নুশুনে. But by the time she was 11, যেতিয়া তাই 11 বছৰ হ'ল, what happened? She started getting very poor or bad marks, okay? তাইৰ মানে মাৰ্কছবোৰ খুব ডিটৰিয়েট কৰা মানে অৱনতি ঘটা. So, সদায় তাই নম্বৰবোৰ কমি আহিলে, বেয়া হৈ গ'ল. তেতিয়া কি হ'ল? হেডমিষ্ট্ৰেছ, স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ গৰাকীয়ে তাইৰ পেৰেণ্টছ মানে মাক দেউতাক তাৰ অভিভাৱকক আৰ্জ কৰিলে. আৰ্জ মানে অনুৰোধ কৰা. She requested Evelyn's parents to take her to a specialist. Specialist মানে হৈছে বিশেষজ্ঞ. Okay, বিশেষজ্ঞ. So look at this picture of a doctor or a specialist with the patient. Okay, so ধৰা ENT যেনেকৈ কাণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে. So হেডমিষ্ট্ৰেছে ক'লে যে আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে নিশ্চয় শুনা নাপায়, সেইকাৰণে শুনাত কিবা প্ৰব্লেম, চ' আপোনালোকে স্পেচিয়েলিষ্টৰ তাত লৈ যাওক. It was then discovered, গম পোৱা গ'ল, ইয়াতে ডিস্কভাৰ অৰ্থ হৈছে যে তাৰপিছত গম পোৱা গ'ল, যেতিয়া ডক্টৰ তালৈ লৈ গ'ল স্পেচিয়েলিষ্টৰ তাত, গম পোৱা গ'ল that her hearing was severely impaired. Okay, severely মানে বেছিকে, impaired মানে বেয়া. So when they took her to the specialist or the doctor, they found that her hearing was severely impaired. তাৰমানে তাইৰ কণ্ডিশ্যনটো খুব বেয়া হৈছে, ভালদৰে একো শুনাই নাপায়. As a result of gradual nerve damage. So, তাৰ এই কাণৰ প্ৰব্লেমটো কিয় হ'ল, কেনেকৈ বধিৰ হৈ গ'ল, এইটো এদিনৰ কথা নহয়, লাহে লাহে, slow and gradual. Result of gradual nerve damage. So, তাইৰ নাৰ্ভৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল, নাৰ্ভবোৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো হ'ল. They were advised. They মানে তাইৰ পেৰেণ্টছৰ কথা কৈছে. The doctor advised the parents. They were advised that she should be fitted with hearing aids. ডক্টৰে কি ক'লে যে তাইক হিয়াৰিং এইডছ তাই পিন্ধিব লাগিব বা ফিট কৰিব লাগিব. Look at this picture. এই ফটোখনলৈ মন কৰাচোন, কাণত যে পিন্ধি লৈছে, that is the hearing aid. যিসকল লোকে ভালদৰে
শুনা নাপায় বধিৰ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ মেচিন কাণত ফিট কৰি লয় okay so the doctor advised the parents that Evelyn should also be fitted with hearing aids আৰু এটো কি বুলি কয় hearing aids বুলি কয় and sent to a school for the deaf আৰু কলেজ এটাই কেনেকুৱা স্কুলত পঠাব লাগিব যে বধিৰ সকল পঢ়ে school for the deaf not a normal school everything suddenly looked black says Evelyn এটা Evelyn এটা কি কৈছে যে এই ইন্টাৰভিউটো যে দি আছিল তেতিয়া মানে কৈছে যে everything suddenly looked black যে তাৰ সম্মুখত গোটেই যেন অন্ধকাৰ হৈ গল because now she realized that she had to wear hearing aids she had to go to a different school where only the deaf student went হয়নে এই কথাবোৰ গম পাই ডক্টৰে যে যেতিয়া ক'লে তাই ভাবিলে কি তাৰ সম্মুখত অন্ধকাৰ মানে everything suddenly looked black but Evelyn was not going to give up so but she thought that I will not give up okay so I will work hard ki koribo so she was determined means driha protigya she was determined to lead a normal life tai ki bhabile driha protigya hol je moi eta normal life e jia normal life lead korim and pursue her interest pursue mane mononibesh koriba interest mane agroh and pursue mane mononibesh interest mane agroh pursue her interest in music so she was very interested in music tumaloke to gom paise agor pra that she is interested in music horute ta piano play kore 8 bochor boyote so she thought that she will pursue music she will become a musician jodio ta kanere nohune bata iman physical problem but she was tar mane driha protigya she had lot of willpower okay she was determined that she will be a musician one day she noticed a girl playing a xylophone so edin ki hol edin esoni swalik xylophone bojai thoka dekhile so you must be thinking what is a xylophone eta mane musical xylophone is a musical instrument look at this is the picture of a xylophone eneke wooden plank thake dekhisa ne bhaldore mon kora wooden plank thake aru eta stickere etu bojai so this is a xylophone okay so she saw a girl edin Evelyn ki dekhile swali ejoni xylophone bojai asil and decided that she wanted to play it too and she decided that she also wanted to play it too tai bhabile je moyo xylophone bojam most of the teachers discouraged her mane tair শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কি কৰিলে discourage কৰা মানে নিৰুৎসাহিত কৰা নিৰুৎসাহ কৰিলে যে নাই তুমি নোৱাৰিবা নেকি তুমি দেখোন কানেৰে নুশুনা তুমি নকত পাৰিবা এই দৰে নিৰুৎসাহ কৰিলে but percussionist so now you must be thinking who is a percussionist swa percussionist mane swa tabla drum dhol jatiyo badyযন্ত্ৰ বজোৱা ব্যক্তি a person who plays the drums tabla those kind of instruments okay that person is known as a percussionist jijon byaktiye badyযন্ত্ৰ কি ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় তবলা ড্ৰাম ঢোল তেনেকুৱা percussionist বুলি কোৱা হয় যদিও এভেলিনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাইকে ডিসকাৰেজ কৰিলে কিন্তু percussionist Ron Forbes spotted her potential তাই যিটো সম্ভাৱনা বা তাইৰ যি সম্ভাৱনা বা যি প্ৰতিভা আছিল হে percussionist জনে হেতু observe বা notice কৰিলে this is the picture of Ron Forbes এখেতে হৈছে Ron Forbes the percussionist jone Evelyn Glennieৰ talent to প্ৰথমে বা তাইৰ potential to spot কৰিছিল okay Ron Forbes he is a percussionist আৰু percussionist মানে বুজি পালা না jone drum set drum ঢোল এই তবলা এবোৰ যে বজায় তেওঁলোকক percussionist বুলি কয় He began by tuning two large drums to different notes. So, যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে এভেলিনে শুনা নাপায় so কি কৰিলে তেওঁ দুটা ডাঙৰ ড্ৰাম ললে তোমাকে ড্ৰাম সেট দেখিছা নহয় they play the দুটা ডাঙৰ ড্ৰাম ললে and began by tuning two large drums to different notes আৰু দুইটা বেলেগ নোটত কি adjust tuning কৰিলে বেলেগ নোটত high note low note তেনেকে tuning কৰি দিলে তাৰপিছত এনেকুৱা কৰি এভেলিনক কি ক'লে Don't listen through your ears, he would say. Look at this. Don't listen through your
ears. তোমাৰ কাণেৰে শুনিব তুমি চেষ্টা নকৰিবা কাৰণ তুমিতো সেইটো নোৱাৰে. Try to sense it some other way. কৈছে যে try to sense it some other way. বেলেগ ধৰণে তুমি এইটো অনুভৱ কৰিবলৈ, ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন. কাণেৰে শুনিব চেষ্টা নকৰিবা. Try to feel it. বেলেগ ধৰণে তুমি এইটো অনুভৱ কৰিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰাচোন, সেইবুলি তাই ক'লে. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. And so what she did, যেতিয়া ড্ৰামটো বজালে, ড্ৰাম ষ্টিকেৰে বজাই হয়নে, লগে লগে কি এটা ভাইব্ৰেশ্যন কম্পন হয় হয়নে নহয়? So যোনটো she could feel the higher drum from the waist up আৰু যোনটো হাই নোটত আছিলে ড্ৰাম, ডাঙৰ ড্ৰামৰ, সেইটোৰ কম্পনটো ভাইব্ৰেশ্যনটো আপাৰ বডিত তাই ফিল কৰিলে. Waist up মানে কঁকালৰ ওপৰত. And the lower one from the waist down. আৰু যোনটো টিউনটো নোটটো কি লোত টিউন কৰা আছিলে সেইটো lower partত ফিল কৰিলে. বিভিন্ন ধৰণে when we read the lesson you will get to know that sometimes she used to lean towards the drum. Lean মানে ড্ৰামৰ ওচৰত গাটো লগাই দিয়া হালি থাকে, বেণ্ড কৰে. কেতিয়াবা she used to take off her shoes, জোতাও খুলি লয় so that she could feel the vibration. আৰু when she used to hold the sticks, পঢ়িলে আমি গম পাম সেই ষ্টিক্সত যেতিয়া ষ্টিকেৰে ড্ৰাম বজায় তেতিয়া সেই ভাইব্ৰেশ্যনছবোৰ ষ্টিকৰ থ্ৰুৰে তাৰ আঙুলিৰ পৰা হাতলে বডিলৈ আহি যায়. So she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. তেওঁ সেই ড্ৰাম দুটা এডজাষ্ট কৰি দিছিলে নোটবোৰ হয়নে, আৰু তাইক সেইটো ভাইব্ৰেশ্যনটো ফিল কৰিব দিছিলে. তাইতো শুনা নাপায়, চ' তাই সেই ভাইব্ৰেশ্যনটো অনুভৱ কৰিছিল. So Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered আৰু এই এক্সাৰচাইজটো সদায় তেওঁ ৰিপিট কৰিলে Ron Forbes আৰু লাহে লাহে তাই কি ডিস্কভাৰ কৰিলে that she could sense certain notes in different parts of her body. So she realized that she could sense the note, musical noteবোৰ তাইৰ বডিৰ বিভিন্ন পাৰ্টছত অংগ তাই ফিল কৰিব ল'লে. So look at this picture. This is a picture of Evelyn Glennie. She's playing the drums. চোৱাচোন ফটোখনলৈ মন কৰা. She's playing it so beautifully, though she can't hear. She's profoundly deaf, but she could play the instrument so beautifully. Okay. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. So what is she saying? কি কৈছে? I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. So earlier, she only tried to listen with her ears, but when she became deaf, যেতিয়া কাণেৰে নুশুনা হ'ল তেতিয়া কি কৰিলে? I learned to open my mind and body to sound and vibration. So she opened her mind, মন আৰু তাইৰ শৰীৰটো কি সেই যে শব্দবোৰৰ কম্পনবোৰ শুনিবলৈ তাই কি খুব she opened her mind and body to sound and vibration. Okay, তাই সেই বস্তুটো শিকিলে যে তাইৰ বডিটো বা শৰীৰটো আৰু মনটো কিদৰে ওপেন কৰিব বা খুলি ৰাখিব যে এই ভাইব্ৰেশ্যন কম্পনবোৰ তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে. The rest was sheer determination and hard work. আৰু বাকিখিনি কি আছিলে? sheer মানে কেৱল বা বাকিখিনি কি আছিলে? determination and hard work. Okay, তাইৰ সেই উইল পাৱাৰটো আছিল যে মই ছাকচেছফুল হ'বই লাগিব, মই এগৰাকী মিউজিচিয়ান হ'বই লাগিব, লগত হাৰ্ড ৱৰ্ক, আৰু তেওঁ খুব কষ্ট কৰিছিল. তোমালোকেও জীৱনত বহুত চেলেঞ্জ ফেচ কৰিবা, ষ্ট্ৰাগল আহিব লাইফত হয়নে, তোমালোকে কষ্ট কৰিবই লাগিব. ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড. চোৱাচোন আমি যদি এভলিন গ্লেনিৰ জীৱনলৈ চাওঁ তাই কিমান ষ্ট্ৰাগল. সেই 11 বছৰৰ পৰা she could not hear anything. Okay, but because of her determination, will power and hard work, she succeeded in her life. She never looked back from that point onwards. আৰু যেতিয়া তাইৰ মানে সেই যে ভাইব্ৰেশ্যন, মিউজিকৰ চাউণ্ডৰ ভাইব্ৰেশ্যনছবোৰ বডিৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছত তাই যেতিয়া ফিল কৰিব ল'লে তাৰপিছত আৰু তাই পিছলৈ কেতিয়াও ঘূৰি চাবলগীয়া নহ'ল. That means she moved forward in her career. She toured the United Kingdom. Tour কৰা মানে হৈছে ভ্ৰমণ কৰা. She toured the United Kingdom. United Kingdom মানে UK, জানা? With a youth orchestra. তাইৰ নিচিনা young ল'ৰা ছোৱালী, youth যুৱক যুৱতীৰ লগত তাই মানে UK tour কৰিছিল, ভ্ৰমণ কৰিছিল. With a youth orchestra. Orchestra means a group of musicians. তোমালোকে চাগে দেখিছা
বহুত মিউজিচিয়ানছ একেলগে তেওঁলোকে যে পাৰফৰ্ম কৰে অৰ্কেষ্ট্ৰা বুলি কয় ড্ৰামছ থাকে পাৰকিউশ্যনিষ্ট থাকে বিভিন্ন থাকে তোমালোকে দেখিছা কিছুৱে ভায়লিন বজায় কিছুমানে ড্ৰামছ বজায় একেলগে বহুত কেইগৰাকী মিউজিচিয়ানছ তেওঁলোকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় এইটো orchestra বুলি কয় so she was also a part of a youth orchestra and they toured United Kingdom and by the time she was 16 she had decided to make music her life so by the time she was 16 when she was 16 years old she realized that music will be her life that means that would be her passion that would be her profession she would dedicate her life to music এটা 16 বছৰ হ'ল এটা ৰিয়েলাইজ কৰিছে তাইৰ জীৱনৰ ambition বা goal to কি আছিল it was to be a musician and then she would dedicate her life to music she auditioned for the Royal Academy of Music প্ৰথমে যে আমি কৈছিলো তাই Royal Academy of Music লৈ গৈ আছিল যেতিয়া তাই 17 বছৰ বয়স হৈছিল তাত তাই অডিশ্যন দিছিলে অডিশ্যন দিয়া মানে তোমালোকে জানা ন কেতিয়াবা ক'বাত যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰামে হওক বা ইনষ্টিটিউচনতে হওক নাম লগাবলৈ বা তাতে এন্ট্ৰি কৰিবলৈ আমি যেটা অডিশ্যন দিব লাগে ধৰা তুমি এটা সিঙ্গিং কম্পিটিশনত জয়েন কৰিব বিচাৰা কিন্তু তুমি তাৰ কাৰণে উপযুক্ত হোৱা নাই হেতু কাৰণে এটা অডিশ্যন লয় তোমাক ধৰা অলপ 2-3 মিনিট এটা গান গাব দিব হয়নে so that is an audition so hey Royal Academy of Music it was a very prestigious music institution খুব এটা মানে প্ৰতিষ্ঠিত খুব নাম জনা এখন ইনষ্টিটিউচন আছিল তাত তাই অডিশ্যন দিছিলে and scored one of the highest marks in the history of the academy আৰু সেই হিষ্ট্ৰীত আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ একাডেমীৰ হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ বা স্কুলৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ এভলিনে পাইছিল অডিশ্যনত ইমান নম্বৰ কোনেও পোৱা নাছিল She gradually moved from orchestral work to solo performances মানে প্ৰদৰ্শন initially তাকি orchestra লগত কাম কৰিছিল অলপ আগতে যে কলো this is the picture of an orchestra মন্দি সোৱাসুন বিভিন্ন মানুহ দেখিছানে বহুত মানুহে লগ লাগি কি কৰিছে মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজাইছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছে মন কৰিছানে ভায়োলিন drums pipes এবোৰ দেখিছা বিভিন্ন violin guitar drums drum set আছে so this is an orchestra এটো orchestra বুলি কয় so আগতে তাই orchestrat কাম কৰিছিলে তাৰ পিছতে solo performance মানে লাহে লাহে তাই এতিয়া কি অকলে পারফর্ম কৰা হৈ গল solo means অকলে at the end of a 3-year course she had captured most of the top awards so কিমান বছৰ তাত পঢ়িলে Royal Academy of Music 3 years আৰু সেই 3 বছৰ যেটা শেষ হ'ল তেতিয়া কি she had captured that means she got তাই পাইছিলে লোৱা most of the top awards তেওঁলোকৰ যেটা কিবা কম্পিটিশন হয় বা প্রাইজ ডে অ্যাওয়ার্ড পায় আটাইবোৰ award top awards কোনে পাইছিলে Evelyn Glennie surprising isn't it it's so amazing ভাবাচোন she was deaf she could not hear yet she got most of the top awards আটাইতকে ডাঙৰ ভাল পুৰস্কাৰবোৰ সদায় এভলিনে পাইছিল and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement মানে প্ৰাপ্তি if you work hard and know where you are going you will get there so according to Evelyn he সাক্ষাৎকাৰত মানুহগৰাকী কৈ আছে ৰাইটাৰক অথৰক কৈছিলে যে if you work hard and know where you are going you will get it so if you have a goal if you have a fixed goal and you pursue that goal and if you work hard towards that goal then you will always be successful কৈছে যে তুমি যদি সদায় কষ্ট কৰা আৰু তোমাৰ যদি জীৱনত এটা লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যটো আগত ৰাখি যদি আমি কষ্ট কৰি যাওঁ কাম কৰো তেতিয়া আমি সফল হমেই and she got right to the top the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule okay so what happened at last আমি কি গম পালো
she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist. So world's most sought after mane ataye tor, she was very famous, very popular. Ataye tor performance abo bisarisil, tok invite korisil, and she was a multi-percussionist. Percussionist mane moi bujaisu no tumalokok. Multi-percussionist hoise enekwa hei dharanor bibhinno baদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ বজাব পাৰিছিল. Percussion মানে drum set দেখিছা নহয় তোমালোকে, ঢোল, তবলা, এই জাতীয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পৰা percussion বুলি কয়, আৰু যোনে বজায় percussionist বুলি কয়, and she was a multi-percussionist, মানে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰিছিল. With the mastery of some 1000 instruments, আৰু হাজাৰটা বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ বজাব পাৰিছিল. And hectic international schedule, achievement practically hectic mane oti byasta, and she was very busy because she had lot of international schedule. Bibhinno antarashtriya bibhinno dekhot teo goisil perform koribole as a musician. Okay, she was very busy. So look at this picture of Evelyn Glennie. She is playing the yate xylophone bojai ase, dekhisa ne photo khon le swa. She is holding the sticks and she is playing the xylophone bojwa dekhilu ami, drum bojwa dekhilu, drum set, bibhinno instrument bojaisile, thousands of instrument, and she was a multi-percussionist. And how did she feel music? She could not hear, she felt the sound, the music through the vibrations, and how did the vibration come? It came to her body, different parts of her body, because she could feel it. Okay, she opened her body and mind to sound and vibration, and she could feel it. Okay, so students, we have come to the end of part 1. Part 1 amar yate hek hol. Yar pisot ami lesson to continue korim in part 2. Yale sage tumaloke buji paisa. In spite of physical disability, Evelyn Glennie became so successful. She became a great musician, all because of her determination. She never gave up. Okay, and she pursued her dream. Okay, what was her dream? It was to be a great musician. So to see if you have understood, let me ask you a few questions. At what age did Evelyn lose her hearing completely? Kiman boyakhota ekdom nuhuna hoy gol? So the answer is, do you remember 5 years, 11 years, 17 years, 10 years? It was 11 years. 11 বছৰ বয়সত তাই completely deaf হৈ গ'ল. Question number 2. With what did Ron Forbes encourage Evelyn to perceive music? Ron Forbes তাইক মিউজিকটো কিদৰে perceive কৰিব শিকালে, feel কৰিব শিকালে? Ears, whole body, hearing aids, eyes. Through her whole body. তাইৰ body, whole মানে body, শৰীৰে তাইক এটো অনুভৱ কৰিব শিকালে, no? Vibration, sound, কম্পনবোৰ. Okay, so children, we have come to the end of part 1 of Sound of Music, and the first part, Evelyn Glennie. In the next part, we will continue with the same lesson. Until then, take care. Thank you.